Maso Jimmy Jiro Parajem, Manjamangan Dangangonia, Susura, Chijo, Dum Javayuna Jalo Jaga Jado Bakova de Banja Paramendas. Shita Yape Jado Jumne Damashiro Jabaro to Jimena Bojum de Damashiro Jabaro to Jimbala Jazalon de Jeta Jitoba de Janajum de Jebeko, Jacob Pumba, Jalon Generation Moda Janus, Generation. Tab Chetu Chuzu De Ze, Junde da Somo Navashi, Jevechu Jenanda Jiting and Zelanyo Bashuzu Yang De Ze, Jeju Samba Samo Chamo, Boba Jere Somonju Shiro Japaru, Tuchimba Somo Chuba, Nila Nambata Shampomong, the Dalaya Rashi Jetomayan. The Nesan Jitu, Zetan Damba Shere, Jeju Samba Sama Chamo, Boba Jere Samonjula de Geje, Mazoriji, Rijibo Magala, Shiro Japaru, Tuchimba Somo Chuba Chubanda Bate, Chidala Baja, the Gejim, Bata Jeju Samba Sama Chamo, Boba Jere. Sitanta Mashere de Bolandege, Meso Shere Boa, Rigibo Magala, Shiro, Baroto Chamba, Samaja Banda Bade, the Tanambatawaja, the Pomongamo, the Dalaya, Rashi, Tomaya, and the Bajoso, Sotomo, Tomani, Suzuletoma. Domani Leja Sujamaya, the Genoa, Dantuche, the number Shabana, Tomawa, Shere Boa, the Church, and the Tomani, the Senima, Manja, Manga, but Mama, to remember what Sherebo, the Domanila, so man, to Jiman, to Jiman, number Chabaman, man, no man, na me, Jeme, Lume, Yeme, so man, Tame, Time, Rome, Rizemeche. Minjika, Memani, Yakame, number Shibakan Jabatoyam and the Maribama, Samarangashi, Sabatoyam and the Shino, don't go to Longo, Sherebo, the Davana Jesu Manataba member Cheresroja Paratu Madela, the Jesala, Dabam and Jatabam and Jechel on the Shinto, the Yangal and the Batarajan to do on the number of Sanjay and Sheroja Paraju Madela, the Nana Mamayan, the Vazo Mazova San Jesu, the Davana Sheroja Paratu Manga, Robachim Manga, Memang. Minyamata Nyamra Jibanga, Tunga the Joroto Jibanga, Mezabana, the Barshabaja, the Sheroja Paratu Manga, Batata, Omangata, the Paranga, the Parasanga, the Bode, Sova, Sherebo, Samazamaja, the Sheroja Paratu Masomala. Chawadina Jimde and the Jeju Samazamaja Mobachara, Sonjula, so Jawajan and Lazola, Soraja, but the Chitachi, addition to Chitachi, the Sheroja Parajumba, the Shishabana Jesus. Jumden de Jigaka and etc. the Mashere, but the Jeju Samazama, Jamobajara, and want to the Danja, the Bakorata, the Hadam, the Hamay, that is such a vegetarian. Jumde de Jesumbalang, Ombat, Tata, Omanga de Baranga, the Barasanga, the Zova, Omadata, Omanga de Baranga, the Barasanga, the Zova, Tata, Omanga de Baranga, the Barasanga, the Bode, Zova, Tata, Omanga de Tata, Omanga de Baranga, the Baraga, the Baranga, the Barasanga. Tada Omagata Paranga the Parasanga the Bode so one, the Omagata the Paranga the Parasanga the Bode so one, the Paranga the Parasanga the Bode so one. Tada Omagata got the Parangara Sanga the Bode so hot, the Omagata the Paranga the Parasanga the Bode so that. Tada Omagata the Paranga the Parasanga the Bode so high, Namala Malacha, Zalo Sanjala Cha, Zalo Chula Cha, Zalo Jindala Cha, Zalo Yunjamashara Parajamala Cha, Zalo Taji the Betse, Tobaji, Chidangala Hombaji, Yunjamashara Parajamata, Somayela says, second the Jabalat. To the jealous of Midway Cho, the Jiran of Attention to Taji, Yunjamashara Parajamata, Somayela says, second the Jabalat, and to the jealous of Midway Cho, the chair, Dobra Jiji, member Juji Shiva, Jiji Shiva, George, Kanjit and Jetua, Janko, Member Jamama, Madam. Oh, Mamma, Mamma, that the Meta Gemetrovani, Shishidambato, Yamana, Jetamba, Chalo, Jeretonda, Joshua, the Medina, Betin, and what the Betamatu, Trashi Dejan, Dendra, Dele, show. Oh, Miss Tao, I thought I saw you. That way I put your allowed record. Okay, then I will do this. Ranashiri. Allowed mode. I don't know. I don't see now.
Oh, Jesus, Nijan Lamaram, Jesus, Drabe, Jesus, Drabe, Taza, Jacomba, Jaconda, Jekalaba, Jekerala, Swada, John, Masajumeji, Shinobosu, Jija, Masajumeji, Chembe, Shanganad. Tsetaya Kataja, Tasini Jangana Swande, Chini Jangado Chinjelo, Sendana Jemananda, Londa Choko, Toba Chinjelo, Jishinobosu, Jija, Masajumeji, Chembe, Shanganad. Tsetaya Kataja, Droa Jose Ramboja, Tasini Jangana Swande, Chini Jangado Chinjelo, Sendana Jemananda, Londa Choko, Toba Chinjelo, Jishinobosu, Jija, Masajumeji, Chembe, Shanganad. Tsevatanya Katanja, Droju Zerambaja, Tasini Jangana Swande, Chuni Jangando Jingelo, Sentona Jemananda, Londa Choko Toba Jingelo. Omijin, Jeporando, Dosu Sanja Gunjangwanja, Rasa Chukurungo Sutunzaba, Tsawa Lama Nala Goja, Tabieto Jeshere Suto, Shinjamento de Jeponjob. Sejilombo Taba Jebeko, Shejezo de Langoja, Sheje Kala Hero Jangojan, Zebedo de Jelabo, Jevetambakuna Sazaba, Kajurambo Chelangoja. Yevanga Jedu Zonondaja, Sanja Combata da Tuzo, Dani Jambo, Yorubaye, Yamakambo Balangoja, the Source and Jetaji Lochos on the watching Jelaptos, Cholando, watching Jelaptos. Lahadrobas watching Jelaptos, Trova issues watching Jelaptos, Nojita Pandalama Sola Jojo, Chus and Jelhadalama Sola Jojo, Nasa Pandalama Sola Jojo, Tobeta watching Jelaptos, Tujishin watching Jelaptos, Tendetella Javaji Jelap. Desde donde te va a la dos chache chame chungo ro tsende la to va chinje la dos sanje kunde zawa la mala kusung go ba chame cha zalon de mela ro ma che ba na che na do ba nyam ba chenje lo sanje kunde zawa la mala kusung go ba chame cha zalon de mela ro ma che ba na che na do ba nyam ba chenje lo sanje kunde zawa la mala kusung go ba chame cha zalon de mela ro ma che ba na che na do ba nyam ba chenje lo. Okay. Good morning. So we normally, traditionally, we talk about, should we talk about the little while about the preliminary practice of, motivation. But I think most of we know what is the correct motivation or right motivation for receiving teachings or practicing Dharma. So with that kind of altruistic motivation, and you should receive the teachings. Some people may have this kind of thought of, if I share my merit to everyone, I'm not going to get much, if I share my whatever wisdom or gain is with everyone, not going to left with me that much. But actually, in the Dharma, more you share with the intention, your actually practice will increase. So that is a huge difference. Material, when more you share, it left less to you. But in the Dharma, merit, more you share, it increase to you. So that is a little bit different than normal material. So that way, we should listen with the altruistic motivation of bodhicitta, that I want to liberate the sentient beings from the misery of samsara. So reason why you have to liberate sentient being from the misery of samsara, because everyone is wishing to be happy and peace, but many beings, they are not capable to generate their own happiness, because we have a wrong idea of happiness, how to achieve the happiness.
we always assume, we always believe that doing bad things can make you happy. You know, like sometimes people said, oh, I should be upset. That's my right to upset. You know, I should be angry because that person is not nice to me. So actually, it's increasing your suffering by that not being nice from that person and yourself being angry. So both of you treasuring yourself. But someone else is saying a negative word to you, you know, bad word to you, and yourself, you know, getting accepting that with the anger. So together, both yourself and enemy together make you suffering. If there's only one enemy, but you're not there, then you cannot make it suffering. So that way Shantideva said, Shantideva said, without your body's involvement, enemy cannot harm you. So, you know, so your body is a half responsibility of let enemy harm you. So same this way. Sometimes people have idea of, oh, I'm getting mad, it's my right to do that one. You know, I should do that one. So actually that is a misunderstanding. So that way we are in the samsara continually. Why? Because of this kind of ideology, this kind of belief created our karma is a bigger and stronger. So that way we couldn't liberate ourselves from samsara. So that is the genuinely beings believe that one, but we meet with the Dharma, we have opportunity to practice Dharma. And Buddha said, if you really want to liberate, you know, from the suffering, then you have to liberate your own consciousness by awareing, you know, that is what Buddha mean, the awareing one. So that way you have to awake from your delusion perception. So that only that way you can liberate. So that reason we have to be we have to have altruistic motivation, because a sentient being, they are wishing to be happy, but they couldn't make themselves happy. And why? Because they are deluded, they are misconceptual, they are misunderstood. So that then we a little bit better than rest of sentient beings, because we have a chance to learn Dharma. We have a chance to try to understand the true reality of samsara. So based on that, we have a huge responsibility. Like if you are you have a family, like a 5 or 10 of family member, you know, only you are healthy body, but rest of family member are handicapped, then that is your responsibility to look after them. So samsaric sentient beings are mentally handicapped. Okay, so that reason, when we get a chance to learn Dharma, you know, when we get a chance to you know, understand the Dharma, we get a chance to practice the Dharma, then we become ourselves as a healthy one. So healthy one's responsibility to look after the you know, handicapped one. So that way, this is our responsibility to create the altruistic motivation, with the altruistic motivation to try to benefit sentient beings. I think that reason we must generate the motivation of a bodhicitta, that I want to liberate every sentient being, including directly someone harming me in this life, we name as enemies, you know. So I think that the reason why we have to have a altruistic motivation, something like that. Khenpo, Yeah. can you please allow me to record again, because at the moment I lost of internet, and I think that I lost a lot of some of your teaching, because my internet is not very bad today. Very bad. Very good today. Yeah, maybe. Which one is you? Ranashi. Oh, okay. I saw you came earlier, then maybe you left. Because I don't know, it's automatically sent out.
Because I put the other ones allowing to the record. Now I couldn't make you record. Oh, it's okay. It's okay. No. I mean, I try. Cái phần đầu lúc mà thầy nói thì là em bị mất một chút, cho nên là vì cái internet của em hôm nay nó không được tốt, cho nên là có thể là trong buổi giảng của thầy hôm nay nó cũng sẽ bị đi ra đi vào, thì mọi người chịu khó vậy ạ. Thầy có nói về cái động cơ vị tha khi mà chúng ta bắt đầu bất cứ một cái thực hành pháp nào. Thế và khi mà chúng ta tụng chúng ta tụng những cái lời nguyện về cái động cơ vị tha đó, bồ đề tâm, thì ở đây thầy có nói rằng là nếu như mà không có cái bất cứ những cái kết nguyện của thân thể của chúng ta vào, thì không có kẻ thù nào có thể hãm hại được chúng ta cả. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng là chúng ta có quyền để chúng ta nổi điên lên, chúng ta có quyền chúng ta sân hận với những cái kẻ thù của chúng ta, nhưng như vậy đó là cái sự hiểu nhầm. Cái niềm tin mà tin chắc rằng là chúng ta có cái quyền làm như vậy, có những cái xúc tình tiêu cực như vậy, thì chỉ có tạo thêm những cái nghiệp tiêu cực của chúng ta lớn hơn và không thể nào giải thoát chúng ta ra khỏi luân hồi. Đức Phật đã nói rồi, để mà tiến tới được giải thoát thì đó là chúng ta phải thức tỉnh khỏi những cái sự mê muội của mình, và chúng ta cần phải phát khởi những cái động cơ vị tha. Chúng ta mong mỏi những cái người khác hạnh phúc, thế nhưng mà thậm chí và bản thân chúng ta mong mỏi rằng là chúng ta hạnh phúc, nhưng không thể nào mà chúng ta có được hạnh phúc bởi vì những cái sự hiểu lầm, bởi vì những cái mê muội của mình. Ms. Tao, you are the Ranashiri 5 or Ranashiri Vietnam? There's two. Ranashiri Vietnam. Okay, I found how to make the allow record. Okay, now you record. Thank you. Thế và khi bất cứ chúng ta có một cái cơ may nào, chúng ta đã có được cái cơ may rồi, chúng ta đã hiểu được cái bản chất thực tại của luân hồi. Giống như là khi mà ở trong một cái gia đình ấy, nếu như chúng ta là một cái người mà khỏe khoắn lành mạnh, trong khi tất cả những cái người khác là những cái người mà bị khuyết tật, thì chúng ta phải chăm lo cho tất cả những cái người khác. Tất cả những cái chúng sinh thế tục ở trong luân hồi thì đều như những cái người khuyết tật cả. Chúng ta đã có cơ may được gặp gỡ và được hiểu về giáo pháp, thì chúng ta cũng như là một cái người khỏe mạnh. Vậy thì chúng ta cần phải phát khởi một cái động cơ vị tha, giúp đỡ tất cả những cái chúng sinh khác được giải thoát. Thế và kể cả những cái người mà đã từng hãm hại chúng ta, mà chúng ta gọi tên đó là những kẻ thù, thì chúng ta cũng phải phát khởi một cái động cơ vị tha là mong mỏi là giải thoát cho họ. So when you're wishing to the sentient being are happy and peace, free from suffering, but which is just wishing is not going to be fulfill what we wish. We have to be put on action. Like recently, I was listening in one of the Holiness Drupa's talk in the, I think, few years ago in the Rubin Museum, and he said he doesn't like people just talking about the peace, because peace is not come by doing nothing. Same as a nirvana is the peace, but nirvana of the peace is not come by doing nothing. We have to put on the effort, put on the practice, So that way Buddha said, if you don't want to go, nirvana, I mean, you do not try to go to nirvana by practicing, but just praying alone can reach a nirvana. It's impossible. It's a example as if you want to cross the river, you have to cross. If you want to go, if you want to go to other side of the river, you have to cross the river, whatever method you use. If you not cross the river, you will never reach to the other side of the river by just wishing, by just praying, by just, supplicating. So you have to walk. If you work, put on the action, then you will reach that peace or nirvana. So that reason we have to practice dharma. Without the practicing dharma,
just symbolically praying, symbolically wishing, symbolically hoping is not going to reach there. So the reason we have to learn the dharma that can guide us to step by step. So like today we're going to talk about the precious garland of the supreme path. Why? Because this is a kind of text is give us to advising to what should do, what shouldn't do. Is I have to put on the action. So that way here, today we're going to discuss on the subject is called the 10 way to be do yourself favorite. I think this one, yeah. We finish, I think this one. Yeah, 10 way to be do your favorite. So we already finished until number 8. So today we're going to talk about the number 9. It's page 23 if you have text. I think it's yeah, we are on the number 9. No, number 10. Yeah, Ms. Thao, we finished number 9 or? Yes, Khenpo. Okay, so number 10 is this as a do yourself favor by unifying the true accumulation without leaving your 3 doors in ordinary state. So this is a really good way to show when we just think as a piece, as a doing nothing, we just leaving our 3 doors at the ordinary state. What is 3 doors mean? The body, speech, mind. Ordinary state mean this is not same as a ordinary as a, sometimes we use as a, in the Mahamudra, ordinary mind. This is not same. Here is a ordinary state mean the doing nothing. Normal life. What our body does normally, mundane activities, just living as a mundane activities without any kind of dharma activities, without any kind of spiritual activities, without any kind of meritorious activities. We just doing the mundane activities. What is the mundane activities? Is it just how to be defeat the enemy, how to protect the loved one, how to do all those regular daily activities, and they are not much to do, and not much to involve to the try to do something that is a long-term benefit. So that way that is called the ordinary activities. So here why this is two activity, two yourself as a favor to unify the 2 accumulations, accumulation of a wisdom and accumulation of a merit. So reason why I need a 2 accumulation is because the main antidote of the samsara is the emptiness or wisdom. Without the realization of the wisdom, no one can, eliminate from samsara. No one can free from samsara by doing other things like accumulating. You can have a great moral ethic. You can have a great meditation, or, samadhi. But if you don't have a wisdom, and those 2, morality and samadhi, cannot liberate you from samsara. If you want to liberate from samsara, you must need wisdom. Especially here is called the super mundane wisdom. There's a 5 kind of wisdoms. Super mundane wisdom. Super mundane wisdom is the main antidote, root, only super mundane wisdom of a realization of emptiness or realization of the no self is can liberate you completely from samsara. But that wisdom is not come without the cause of accumulation of a merit. So wisdom and accumulation of merit relationship is like a fire and firewood. More you accumulate the firewood, stronger fire will become. Same way, more you accumulate the accumulation of merit,
it become a stronger or greater accumulation of wisdom. So that reason these two are necessary. So in the Mahayana text, always you can see, as I said, emptiness and compassion. If you do anything is with emptiness and compassion, you will it's become essence. It means that it have a essence of the liberation. If you do without the emptiness and compassion, so then you don't have essence. So this compassion is talking about the great compassion, which is the bodhicitta. When talking about the bodhicitta, it's involved to the six paramita, generosity, morality. So there's a lots of way to you can accumulate the merit. So that reason, and also in the we are of Vajrayana also. In the Vajrayana, you look, every deity yoga practice is we try to accomplishing the deity yoga, deity state. Deity yoga means that we achieve the deity state of the Buddhahood. But always there's a true accumulation. Like you have to take refuge to the three jewels. You have to generate the bodhicitta. You have to meditate on the immeasurables. And there's also involved to the meditation on the emptiness. And also there's involved to the offering. Those all are true accumulation. With this true accumulation, then deity yoga will be accomplishing by generation stage and completion stage. But without the support of the true accumulation, cannot accomplishing the deity too. So that way, true accumulation are really important. And also this true accumulation is in the Sudra tradition is divided into two, called the pause meditation and equipoise meditation. Pause meditation is mainly involved to the accumulation of merit, and equipoise meditation is mainly involved to the accumulation of wisdom. So every bodhisattvas in the first to 10 bhumis, every bhumi have those two together. Pause is a pause meditation. By pause meditation, like first Bhumi Bodhisattva generally practice all the 10 paramita, but especially practices emphasizing on the generosity. That is the pause meditation. At the pause meditation, through the practice of the six paramita or 10 paramita, and particularly one particular paramita of the each stage. Accumulation, the merit. Then from there too, they go to the equipoise meditation. Equipoise meditation, the accumulation, the wisdom. So that is always have everything as a two, those two. And this is, I think, Buddhism's special. You will not find any religion, these two, great compassion and emptiness. You're not going to find any religion except Buddhism. That is the really essence of the Buddhism, So that way we said, if you practice Dharma, especially in the one come to the Vajrayana, with the great compassion and emptiness, any practice you do have essence. If you do practice like recite the mantra, okay? Lots of people recite the mantra. Lots of people participate for the deity yoga, ritual, puja. If you do puja, if you do ritual, if you do recitation mantra with the emptiness and compassion, you will be liberated. Definitely you will liberate it some point. But if you do those puja or recitation mantra, whatever is without the emptiness and compassion, there's no way to you can liberate from samsara. Maybe you gain some power in the samsara, but it will never liberate from samsara. So that reason, these two are the key: accumulation of merit and accumulation of wisdom. So that reason, Gampopa said, don't always be, what called that? Do yourself favorite. That is the accumulation of those two accumulation is only make yourself a favorite to liberate you from samsara. So that reason.
Chúng ta cũng ai cũng mong mỏi là chúng ta có hạnh phúc. Thế nhưng mà đôi khi thì cái mong mỏi của chúng ta không thể nào mà nó có thể viên thành được nếu như mà chúng ta không biến thành hành động. Nếu như mà chúng ta chỉ tụng những cái lời nguyện không và không làm gì cả thì đương nhiên là không có cái gì viên thành được cả. Giống như khi mà chúng ta nói rằng là con muốn đi sang bờ bên kia của một con sông, thế nhưng mà chúng ta chỉ có nguyện là chúng ta sẽ đi sang thôi, hay chúng ta chỉ có mong mỏi là mình đi sang thôi thì không sao mà chúng ta có thể tới bờ bên kia được, mà chúng ta phải thực tế chúng ta đi tìm bất cứ một cái cách nào, bất cứ một cái phương tiện nào để chúng ta đi sang sang tới bờ bên kia. Thế và ở đây thì cũng nếu như mà chúng ta chỉ có khẩn nguyện là chúng ta mong mỏi là đạt được tới niết bàn, nhưng mà chúng ta không làm gì cả, không thực hành, chúng ta chỉ có khẩn nguyện và mong mỏi thì không thể nào chúng ta đạt tới được. Ở đây thì giáo pháp là như những cái chỉ dẫn. Thế và trong cái cuốn Tràng Hoa Châu Bảo ngày hôm nay chúng ta tiếp tục, buổi trước thì chúng ta đã đang học dở đó, 10 cách mang lại thuận lợi cho chính bản thân. Thì có nói rằng là những cái điều gì chúng ta cần phải làm, những cái gì chúng ta cần phải buông bỏ. Và chúng ta đã tới cái điều 10 của trong phần này, trang 40, nếu như những ai có sách tiếng Việt. Con mang lại thuận lợi cho bản thân nhờ hợp nhất hai bổ tư lương, không bỏ lại ba cửa trong trạng thái thế tục. Thế ở đây thì muốn chỉ ra rằng là gì? Mà ba cửa của chúng ta là thân, ngữ và tâm. Chúng ta bỏ lại, tức là chúng ta để chúng trong trạng thái yên bình, không làm gì cả. Ở đây có nghĩa là một cái hành động thế tục, không có thực hành giáo pháp, không có tích lũy hai bổ tư lương. Ở đây thì cái này không, ở đây cái thế tục này muốn nói rằng khác với cả cái thế tục khi mà tâm trí thế tục khi mà chúng ta thực hành Mahamudra, thì hai cái này nó khác nhau. Ở đây muốn nói rằng là gì? Chúng ta không làm gì, chúng ta lưu giữ ở trong những cái trạng thái của thế tục. Và những cái điều chúng ta làm là chỉ lo làm sao bảo vệ những cái người thân yêu của mình, làm sao mà để đánh bại những cái kẻ thù của mình, hoàn toàn là những cái hành động thế tục. Và và cái việc mà tích lũy hai bố tư lương thì là tích lũy công đức và trí tuệ. Tính không thì là cái pháp đối trị với, nếu như mà chúng ta muốn giải thoát mình khỏi luân hồi thì chúng ta cần phải có những cái sự hiểu biết về tính không. Nếu như mà không có hiểu biết về tính không mà chúng ta chỉ có thiền định, chúng ta chỉ có thực hành giới hạnh thì cái điều này cũng không thể nào giúp cho chúng ta được giải thoát cả. Mà ở đây chúng ta cần phải có trí tuệ, một cái trí tuệ được gọi là siêu vượt phàm trần, một cái thực tại về một cái chứng ngộ về tính không và một cái chứng ngộ về vô ngã. Và những cái này nó không thể nào nó đến nếu như mà chúng ta không tích lũy những cái nhân là những cái công đức. Ở đây thì giống như là lửa và củi đốt lửa vậy. Chúng ta càng tích lũy nhiều những cái công đức thì chúng ta càng có nhiều trí tuệ. Giống như là khi mà chúng ta bỏ nhiều cái củi đốt lửa thì đương nhiên là cái lửa nó sẽ cháy to hơn. Khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta thực hành cùng với cả tính không và sự bi mẫn thì điều này sẽ đưa chúng ta đến cái tâm yếu của sự giải thoát. Khi mà chúng ta thực hành bi mẫn thì có nghĩa là chúng ta thực hành bồ đề tâm, chúng ta thực hành 6 ba la mật để tích lũy những cái công đức. Khi mà chúng ta thực hành kim cương thừa và những thực hành bổn tôn đó thì bao giờ chúng ta cũng phải thành tựu hai cái công đức. Chúng ta thọ quy y, chúng ta thực hành bồ đề tâm, tất cả là để chúng ta thiền về tính không, và như vậy là để tích lũy hai bổ tư lương. Hai bổ tư lương là công đức và trí tuệ. Ở cái phần thiền thì chúng ta có phần sau thiền và chúng ta có phần thiền định. Những cái vị Bồ Tát mà từ địa thứ nhất đến địa thứ 10 thì có cái sau thiền, và như vậy là họ thực hành 10 ba la mật và nhấn mạnh về cái thực hành về hạnh thí và để tích lũy những cái công đức. Sau đấy thì sẽ đến khi mà có những cái công đức rồi thì bắt đầu mới đến thiền định, và như vậy là trí tuệ. Chúng ta không thể tìm thấy trong bất cứ cái tôn giáo nào có sự hợp nhất của trí tuệ và tính không cả, và đấy là tâm yếu. Nếu như mà chúng ta thực hành với cả
trí tuệ và tính không. Giờ xin lỗi, chúng ta thực hành với cả tính không và sự bi mẫn, thì như vậy thì mới có thể thành tựu được bất cứ cái thực hành nào của chúng ta. Khi mà chúng ta tụng đọc những cái minh chú của Bổn Tôn, khi mà chúng ta thực hành những cái lễ puja, thì chúng ta cũng phải thực hành với cả bi mẫn và trí tuệ, và như vậy thì mới dẫn đến sự giải thoát. Nếu như mà không có tính không có sự bi mẫn thì không thể nào chúng ta có thể giải thoát được cả. Có thể là chúng ta sẽ có được một vài những cái năng lực nào, một chút những cái thần lực nào đó, nhưng mà không bao giờ dẫn tới giải thoát cả. Và chính vì vậy tại sao điều số 10 nói rằng là con mang lại thuận lợi cho bản thân nhờ hợp nhất hai bổ tư lương, không bỏ lại ba cửa trong trạng thái thế tục là như vậy. Okay, so somebody suggest me to say slowly or less. So these are the 10 way to do yourself favorite. Now it said 10 perfect dharma. In this 10 perfect dharma, now it's basically divided into the 3 kind of capacity beings. These 3 kind of capacity beings, sometimes it's called the being of the 3 level of a faculty. So this is capacity is based on the where your state of your mind, like I think in the Mahamudra, so we practitioner we divide into the 4 yoga. I think this is we can say first capacity, lesser capacity one is it? Maybe we can say as like a ordinary one, ordinary practitioner, like a who are from the beginning to until who reach to the one-pointed mind. That is can say lesser capacity. Then the second one is a mediocre capacity, is maybe person who have a realization of emptiness, or person who have a realization of free from elaboration, yoga of free from elaboration. So that is can say mediocre practice, mediocre beings or faculty. Then supreme faculty or supreme capacity is someone who have a one-testness, like a person who higher than 8 bhumi to complete Buddhahood. So I think that is maybe roughly. So sometime in the Vajrayana also you can see is there the ordinary conduct, yogic conduct, and Mahasiddha conduct. So those are similar, I think, this way. I'm not saying it's exactly that way, but it's this way similar to 3 kind of capacities, lesser capacity, mediocre capacity, and supreme capacity. So that 3 different capacity based on the 3 different capacity and what should do in that capacity. Well, like for example, when you are ordinary capacity beings, what is the best perfect for you to do? What make you perfect? But when you are a mediocre capacity, what make you perfect? When you reach to the supreme capacity, what make you perfect? Because if you are a state of the lesser capacity, and when you try to do the supreme capacities practice, it never make you perfect. It's really difficult. So I think lots of time we have this issue right now. People always want to receive the highest one. People always want the advanced one, So they don't want to go to from the step by step. They just want to jump there. So since they jump there, no one can gain benefit, except the program will become really popular because many people like that kind of program. Then some center and maybe some they do well at the program, but it's not going to gain benefit for anyone by doing something like that. So I think this is showing us
based on our own capacity. If we do that kind of a practice, directly, based on our capacity, it will do this practice, then it become a better for perfection is come. So that way, everyone is a perfect, okay? If you do the lesser capacity practice, you are perfect. If you do the mediocre capacity practice, you're perfect. If you do the, supreme capacity practice, you're perfect when you reach there. Without the reaching there, if you try to do something higher one before reaching there, and it never become a perfect. So that reason, I think this is really important for us to, when learning Dharma. So this 10 perfect is a good example. Khenpo, you mean when you reach there? So you mean reach there, that mean reach to the high or advanced level? Yes. Okay. Tiếp theo là chúng ta sang cái phần 10 pháp toàn hảo. Trang 41, ở cái phần này thì thường muốn nói về có thể chia ra chọn 3 cái căn cơ, 3 hay là những cái trạng thái của tùy theo những cái mức độ và những cái trạng thái của tâm trí. Chúng ta biết là khi mà chúng ta chia ra về những cái mức độ thì có là cái căn cơ thấp là cho những chúng sinh bình thường khi mới mà bắt đầu cho tới khi đạt được tâm trí nhất điểm. Tiếp theo nữa là những cái căn cơ trung bình là nhận thức được tính không và giải thoát khỏi những cái sự tạo dựng. Thứ ba nữa là căn cơ tối thượng, đó là khi chứng được tính đồng vị, là khi này là phải đạt được địa thứ 8 hoặc trở lên. Thế và khi mà chúng ta thực hành kim cương thừa đó, thì chúng ta cũng có thể chia ra thành những cái giới của những cái người bình thường, giới hạnh của những cái hành giả yogi và giới hạnh của hành giả Mahasiddha. Và dựa trên ba cái khả năng, ba cái căn cơ như vậy thì làm gì đối với những cái chúng sinh mà có những cái hành giả mà có cái căn cơ thấp nhất thì phải làm gì để trở nên toàn hảo. Những hành giả có căn cơ trung bình thì họ phải cần làm gì để trở nên toàn hảo, và những cái hành giả mà có căn cơ tối thượng thì cần phải làm gì để trở nên toàn hảo. Nếu mà những cái hành giả mà có cái căn cơ thấp mà cố gắng là thực hành như những hành giả mà có căn cơ tối thượng thì không bao giờ có thể toàn hảo được cả. Bây giờ ngày nay thì chúng ta muốn nhận những cái thuyết giảng rất là cao, những cái đối với những cái trình độ nó rất là vượt bậc, và chúng ta không muốn đi theo từng bước một, chúng ta muốn nhảy ngay vào những cái chương trình nó rất là cao. Thế và có những cái trung tâm thì khi mà họ tổ chức những cái chương trình như vậy thì nó không mang lại lợi lạc cho bất cứ ai cả. Thế và chúng ta thì cho dù là chúng ta ở căn cơ nào, nếu như mà chúng ta thực hành được gọi là toàn hảo, nếu như mà chúng ta đạt được tới cái mức độ cao như vậy thì mới có nghĩa là toàn hảo. Thế và ở đây thì chúng ta cần phải đi theo từng bước, là đấy là thực hành 10 cái toàn hảo, là một cái điều căn bản mà chúng ta cần phải biết đến. Okay. Now, so first one, it said, trusting in the consequences of the karmic deed is the perfect view for the person of a lesser capacity. So there's a view, it's a lots of different way to view. View means the conceptual, thought. You can say also thought. View means how you think, how you perceive, how you project something. So in the lesser capacity, and is it not necessarily you go to the view of emptiness, because it's not work. If you go to the emptiness, you will go to nihilism. Lesser capacity one, nothing trained one, from the beginning to, without any kind of a basic training in the Dharma, it immediately said, oh, all phenomena are empty. When you said all phenomena are empty, it go to nihilism. There's nothing, so that way it's not healthy for the practice. So healthier if you think about the law of causality, karma.
karmic causality. That is a right view. Understand of the cause and condition. That is a right view of that moment for the beginner or for the lesser capacity one. So otherwise, I think this is lots of, we have this issue, people know lots of things about the advanced teachings like a Mahamudra, Dzogchen, or emptiness, or this and that. But then daily life, they couldn't live as that way. Then they're struggling, actually, their reality of life and their knowledge is not really a match. So that way, it cannot become a perfect Dharma practitioner. Why? Because you cannot live as an emptiness by understand of emptiness as a daily life, because you have not realization of that label. So that way is for the beginner is healthier. Your practice is becoming better if you're more emphasizing view of understand of the low causality, karma, cause and condition, and the cause and result, cause and effect. So I think that is really good. So if you look this way, when we're receiving teachings from the beginning, like especially when come to the involve of the practice, we have to go to step by step. So first step is you are learning about the four training of the mind, precious human life, impermanent, karma, falls of samsara. So that is showing us a view of lesser capacity beings. So that is become a perfect dharma if you're lesser one. So like there are some sutra is called the Dodelekyaba, 100 karma, or 100 activity sutra of 100 activities. Also, there's another sutra is called the Dozalun. It means the sutra of the wise and the foolish one. So that kind of sutra mention a lot of story about because this person is this why this person have this kind of a issue, because this person have done in the past this lots of story is show us because of all the whatever we see in this life, and around us, people have, each one have their own circumstance. Lot of those are circumstances related to the past life, what we have done. But only our problem is we don't remember all of those, what have we done. That way, sometimes we have a little bit difficulty to accepting our own reality. But those, we have to learn those all from those by reading those sutra, and you can read also Jewel Ornament and other texts also mention this kind of teachings. So that is build a good foundation of understand of the Dharma, by understand the cause and effect. Otherwise, if you directly go to the advanced one, you will get nowhere actually. So that way we not become a perfect Dharma practitioner without a proper way to enter into the Dharma. So I think lesser faculty beings best view is the understand of the karmic consequences of a karmic deed. Ở đây thì cái điều thứ nhất trong cái 10 pháp toàn hảo này nói rằng là tin tưởng vào luật nhân quả của hành động là quan kiến toàn hảo của một người có căn cơ thấp. Thì ở đây quan kiến thì cũng như là những cái niệm, cũng như là những cái khái niệm của những cái người mà có căn cơ thấp. Những người như vậy thì không cần thiết là phải đi ngay vào tính không, bởi vì nếu như mà họ đi vào tính không thì họ sẽ rơi vào cái trạng thái hư vô, bởi vì họ không có nền tảng cơ bản và họ nghĩ rằng là vạn pháp thì đều là
là không có gì cả, và như vậy thì không lành mạnh với họ, và cái điều tốt nhất là họ cần phải hiểu về cái luật nhân quả đối với những cái người mà có căn cơ thấp. Thường là mọi người bây giờ hay muốn biết ở những cái mức độ rất là cao như là Mahamudra, do trên, vân vân, và họ cố gắng là sống như vậy, nhưng mà họ không thể nào mà họ có thể thấy được cái sự phù hợp trong cái đời sống, bởi vì là những cái gì mà họ chứng nó vẫn không thể nào là được rỗng rang, nó cũng không thể nào là như tính không, bởi vì là họ không có những cái nhận thức như vậy. Thế cho nên đối với những cái người mà có căn cơ thấp thì đầu tiên là cần phải nhấn mạnh vào cái việc là thực hành về luật nhân quả. Nhân như thế nào thì sẽ nhận một cái quả như vậy, là chúng ta nhận những cái thuyết giảng, và rồi dần dần chúng ta sẽ đi theo từng bước một. Thế và đối với những cái người mà căn cơ thấp thì đầu tiên là chúng ta cần phải thực hành với 4 cái kệ rèn tâm. Thân người chân quý, chúng ta đã có thân người chân quý, thực hành về vô thường, chúng ta thực hành về luật nhân quả, và chúng ta thực hành về những cái khiếm khuyết của luân hồi. Và đấy là những cái điều mà những cái hành giả có căn cơ thấp thì cần như vậy. Và những cái kinh như là 100 nghiệp, 100 cái hoạt hạnh, cái kinh của người khôn và người kẻ ngu, chúng ta cần phải biết về như vậy. Trong những cái bản kinh này có nói, và người này làm như thế này thì sẽ nhận cái quả như thế này, người làm như thế kia sẽ nhận những cái quả như thế kia. Và chúng ta thì mỗi người có một cái điều kiện sống riêng, và rất là đôi khi chúng ta thấy khó để mà chấp nhận là cái điều kiện sống của mình như vậy. Và chúng ta cần phải đọc, đối với những cái người mà có căn cơ thấp thì chúng ta cần phải đọc pháp bảo của sự giải thoát, hay là những cái pháp rất là căn bản, đó là những cái nền tảng để cho chúng ta có thể hiểu biết về giáo pháp. Thế còn nếu như ngay từ đầu chúng ta nhảy vào những cái mức độ cao thì chúng ta sẽ thấy mình là trơ vơ, không biết là ở đâu cả, và đấy là không phải là một cái cách đúng để mà chúng ta học và thực hành pháp. Đối với những cái người căn cơ thấp thì đầu tiên cần phải chú trọng vào luật nhân quả. And second one, the mediocre capacity being's view is realizing that all outer and inner phenomena to be fourfold unity of appearance, emptiness, awareness, emptiness is the perfect view for the person of the medium capacity. So fourfold unity is because it's we have a sutra, we have a tantra, and in the tantra also, I think little bit two countries. So that way, as a basically four, there's a four mention about the unity. So all is the same. I mean, basically it's the same. So the outer and inner. It means the outer as a sentient beings. I mean, outer as a universe, inner as a sentient beings. You know, so that is so it means that all the phenomena, everything is united into these four. In the Sutra tradition, as I said, united or I say united. I think you can say united about appearance and emptiness. All the appearance as you can understand as an emptiness. So who can understand that one is a person who have a good understanding of the law of causality, cause and effect. If you don't understand the deeper level of cause and effect, the lesser capacities view is a mediocre capacity view of this unity is really difficult to understand. Then you have to make separate, or empty is empty and appearance is appearance. This is the solid, because we see only oneness, solidness, we couldn't see the subtle one. So the reason you have to learn about the impermanent to understand the emptiness. So that reason Patrician actually said, if you don't understand the generally fortuny of the mind, and particularly impermanent, you cannot understand the Mahamudra.
So that reason, this I have to learn how to be unified, also appearance, emptiness. So this one is only who can see, is who have a realization of emptiness. So that way, I said earlier, like a person like who have a complete realization of free from elaborations. So then that is emptiness. So that way it's called the appearance is emptiness. Then that is a outer appearance. Okay, then inner phenomena, outer phenomena. So then inner is a mind. So also other ones is, sorry, this one is you can use as a outer as a phenomena, inner as a consciousness. You can use that way. So innerly, you can use this one as a awareness and emptiness. Awareness means aware of your thought, or whatever thought comes is called aware. Okay, that whatever thought comes, if you can see as an emptiness, then those are inseparable. That's called the uniting. Those two uniting, two different is a uniting. That way, inner mind as a uniting of the awareness and emptiness. And in the Vajrayana, there's called a bliss and emptiness, like when we practice as a Tummo meditation. Tummo meditation as a bliss is called the symbolic wisdom, and realization of emptiness is called the actual wisdom. So those two united is union is come through the understand as so in the Vajrayana, and that is one. Then last one is in the oral instruction, like a Mahamudra, oral instruction, and said Rigpa and Tongpa. Rigpa is also awareness, Tongpa as emptiness. So these two inseparable, so that way these four united. Appearance as emptiness, one. Actually, this is maybe second one is not use awareness, use clarity and emptiness. Luminosity and emptiness can use as a luminosity and emptiness, 2, and bliss and emptiness, 3, and awareness and emptiness, 4. Those 4 union of those 4 understand is called the Media Yoga capacity beings view about Media Yoga capacity. Tiếp theo là đến điều thứ 2, nhận thức vạn pháp bên ngoài và bên trong trở thành 4 lớp hòa hợp tướng tính không. Nhận thức và tính không là quan kiến toàn hảo của hành giả có căn cơ trung bình. Thế đây thì có 4 cái lớp mà 4 cái lớp hòa hợp thì hay là 4 cái lớp hợp nhất. Ở đây thì chúng ta có kinh điển và mật điển, và chúng ta có chia ra là những cái pháp bên ngoài và những cái pháp bên trong. Những cái pháp bên ngoài là vũ trụ và những cái pháp bên trong là chúng sinh. Thế và ở đây thì vạn pháp là được hợp nhất trong 4 cái lớp như thế này. Thứ nhất là cái lớp thứ nhất là sự kết hợp giữa tướng và tính không. Thứ hai là cái sự sáng rỡ và tính không. Thứ ba là hỷ lạc và tính không, và thứ tư là nhận thức và tính không. Tướng dạng và tính không thì chúng ta cần phải hiểu chúng ta cần phải hiểu về tính không. Chúng ta muốn hiểu được về tính không thì chúng ta cần phải hiểu về luật nhân quả. Nếu như mà chúng ta không hiểu được về luật nhân quả thì những cái điều này nó rất là khó hiểu, và chúng ta coi là vạn hữu nó luôn luôn là một cái gì đó nó là rắn chắc, rắn khối, đặc khối, và chúng ta không thể nào nhìn thấy được những cái vi tế cả. Chúng ta cần phải học về vô thường để mà chúng ta hiểu về tính không. Patron Rinpoche đã nói rồi, nếu như mà chúng ta không hiểu rõ về 4 cái kệ rèn tâm thì không thể nào chúng ta hiểu được Mahamudra. Thế và tiếp theo nữa là
Về những cái pháp bên ngoài thì đó là nhận thức về tính không, hay là tự do thoát khỏi những cái sự tạo dựng. Thế và hay là còn nói một cách khác, tức là bên trong thì có thể nói là tâm trí hay là tâm thức. Thì ở đây thì chúng ta có cái sự kết hợp của nhận thức và tính không. Bất cứ những cái niệm nào mà khởi lên thì chúng ta cần phải nhận thức là những cái niệm đó là sự rỗng rang, và đó là cái sự kết hợp của cả hai. Bên trong là tâm trí, và đấy chính là cái sự mà nhận thức kết hợp với tính không. Khi mà chúng ta thực hành về kim cương thừa thì hay nói về hỷ lạc và tính không. Đấy là sự hợp nhất của trí tuệ hiện thực và trí tuệ tượng trưng, và tất cả những cái chỉ dẫn như thế này ấy, thì trong tiếng Tạng có dùng cái từ là Rigpa và Tongpa, thì có nghĩa là nhận thức là Rigpa, và Tongpa thì có nghĩa là tính không. Thế là 4 cái lớp mà như thầy vừa nói vừa rồi đó. Okay, so this one can understand the two uniting, the appearance and emptiness. Still, they have a dualistic. So that way, I said maybe this is like in the Mahamudra, somebody who have realization of a emptiness but not yet reached to the one-testness, like a first bhumi to seven bhumi. Because as the first bhumi to seven bhumi in Bodhisattva, still they have a conceptual of a dualistic. Still they have a dualistic conceptual. So that reason there's this two dualistic of the longest is when we talk about the unity, union, they always have a dualistic. So this have a understand or realization of the inseparable, but still have a dualistic conceptual. So that way this become a mediocre capacity. Then higher one is said his third one, realizing the view that the view and the realization are inseparable is the perfect view of the person of a higher capacity. So this is like your conceptual or your view, or you and outer phenomena, outer and inner, and mind and body. All those dualistic, free from that kind of dualistic conceptual, then that is what is here. The third one is called the view, and the view as a realization are inseparable. So those tache tokpasung, viewer, viewed, and realization. So those three are inseparable. Then I think this, you can see the difference is the mediocre capacities view is called the union. But in this capacity is beyond that. So that way there's no really have a kind of like a conceptual of this kind of a dualistic of a view, a viewer, view, and realization. There's no different. All are inseparable. So that is a higher capacity. In the Mahamudra, it's called the one-testness. So all this non-duality. Non-duality wisdom. So that is the highest one, highest capacity. So this one can be realized by the person who reached to the 8 to higher bhumi. Before the 8, even the Bodhisattva from the 7 to first bhumi, they have a directly realization of emptiness. Still, they have a conceptual of a dualistic. But once reached to the 8th bhumi, they don't have any more that kind of dualistic. So that way, in the Mahamudra, the third yoga is called the one-testness. It means the non-duality wisdom. So that is the highest capacity beings. Và như thầy đã nói đó, thì là ở đây thì là nó cũng giống như là
cái sự mà phân biệt nhị nguyên cho tới khi mà chúng ta mà đạt được tới tức là trong Mahamudra, nếu như mà chúng ta đạt được từ địa thứ nhất đến địa thứ 7 thì chúng ta vẫn có cái sự phân biệt như vậy, và cái sự hợp nhất này chỉ đến khi nào mà chúng ta đạt được từ địa thứ 8 trở lên thì khi đó chúng ta mới vượt qua được tất cả những cái nhị nguyên như thế này. Và trong cái điều thứ 3 ở đây có nói là gì? Nhận thức được đối tượng, nhận thức được người nhận thức, đối tượng nhận thức và nhận thức bất khả phân là quan kiến toàn hảo của hành giả có căn cơ cao. Thì tức là khi đó là đối với những cái hành giả mà có căn cơ cao thì khi đó là đã chứng được cái tính đồng vị, và chứng được cái tính đồng vị như vậy thì mới không có được cái sự phân biệt đó nó mới không còn. Thế còn nếu đối với những cái hành giả mà vẫn còn có căn cơ trung bình thì chúng ta vẫn có cái sự phân biệt như vậy. So I was looking one said this called the view, the divorced from all assertions. I think some in the dictionary comes something like that. So like Nagarjuna said, I don't have any kind of a view, you know, assertion of a view. This is my view. So if you look at Nagarjuna say like the root of the Mula, you know, Savasiti, in that those texts. Also, if you read the Shantideva Vaya Bodhisattva Contracts, chapter 9, they never mention, I believe this way. They never mentioned that one. They never said this should be this view. It should be viewed this way. Always criticizing on anyone have some kind of view. So that way Nagarjuna said, I don't have anything, I don't have any view. That's why I have no faults. So because once we put ourselves as some kind of a view or some kind of a view that is a certain way to accepting, you know, certain way to assertion. I think here they use, I'm not assertion, certain way to assertion, then there's always have some kind of false. So that is what it here is saying is the third one is free of those all conceptual about dualistic. So different between the second capacity is you know union of appearance and emptiness, and the third capacity being free from dualistic is a second one still have a conceptual of a like a illusion body. They still see the body but illusion way. Third view is that even they don't see that body. Forget about the illusion. Even the illusion part is also free from that kind of conceptual. So I think there's a little bit different. If I'm saying too much, then you can, you know. Khenpo, can you say again about this? I don't have the view because from that one I lost some time. I cannot get all the meaning of that. So this is like Nagarjuna said, I don't have a view as a kind of a view as an assertion, can say. So this is called a view divorce from all assertion. ACCERTION. Assertion means that I don't know. Tibetan is called a kelemba. Kele. Is also you have your own point. Okay, you put your own point. So that is a kind of my point is this one, like who have a dualistic but who have realized the emptiness, their point is they see as a illusion body. Then that who free from that kind of conceptual is even the illusion part is free from that. So they don't have like a my belief this way.
So that way you don't see like a Nagarjuna's text. They never said, I believe something this, you know. Okay, thank you. So this one is still number 3, right? Yes, number 3. So I'm comparing to the number 3 and number 2. You know, like for united, and number 3 of a view realization free from that kind of a conceptual. What is it different? Is Ở đây để mà so sánh giữa cái điều thứ hai với cả điều thứ 3 đó, thì Nhất Đức Long Thọ đã nói là ta không có cái quan kiến. Ở đây có nghĩa rằng là không có cái quan điểm riêng, bởi vì là cái sự khác biệt là bởi vì là cái chỗ này là khi mà đã chứng ngộ được ở cái điều thứ 3 là khi mà đã nhận thức được là người nhận thức, đối tượng nhận thức, tức là chứng được cái tính đồng vị rồi, thì như vậy sẽ là không có cái quan kiến nữa. Thế và đã vượt qua được là khi mà nhìn cái thân thể ảo ảnh, cái thân huyễn ảo này rồi, và khi đó tự do thoát khỏi mọi những cái sự tin tưởng, tất cả những cái bám luyến vào. So now it's a meditation. So what is a relationship of the view and meditation? Is a view is a what you understand. Meditation is a try to pursuing that understand, try to achieve that one by practicing. So that is what does meditation mean, you know. So lots of people think meditation means that just doing nothing. That is a meditation. That is just laziness, part of the laziness. In the laziness, one is called the nyomle. It means that just relaxing, you know. So this is not the meditation. Really, meditation is to try to accomplishing something. So you have to have a view. If you don't have any kind of view, understand, then you have nothing to accomplishing because you don't have the goal. So view is your goal. Meditation is to try to achieve that goal. So that way, so number four is is said the remaining one-pointedly concentrate on the object of the focus is the perfect meditation of the person of lesser capacity. So who have a perfect understand of the karma consequences of the karmic deed is the person who have mindfulness. Without the mindfulness, you cannot have that perfectly understand of the consequences of the karmic deed. So that reason, mindfulness is called the one-pointedly. You know, as I said, one-pointedly concentrating. One-pointedly concentrate means the being mindful. Whatever in the also come up by the meditations, you know, shamatha meditations, main focus is the one-pointed. So this in the every shamatha meditation is all the samadhi meditation always I said source of the limb is the one-point mind. It means that only you can reach to that state of the meditation is the source is you have to stay in a one-pointed. So how to you stay on a one point is mindfulness. So what is the mindfulness in here is remembering what accept and what is good, and remembering the what reject and which is not good. That is the one-point mindfulness. You know, that from the beginner practitioner, the ordinary practitioners, really mindfulness is aware of what should do, what shouldn't do,
what is the what should you focus, what should you reject, that kind of, so that way is called the one-pointed, concentrated. So this is basically talking about the mindfulness. Mindfulness means the remembering what should act. In this case, mindfulness means the remembering what should accept, what reject. Tiếp theo ở đây là chúng ta có cái sự khác biệt giữa quan kiến và thiền. Thì cái quan kiến của chúng ta thì có đôi khi nó là cái mục đích, và cái thiền của chúng ta là chúng ta thường nghĩ rằng là đôi khi chẳng làm gì cả, chỉ ngồi xuống và nhắm mắt. Nhưng như vậy thì đấy chỉ là một cái cách để mà chúng ta lười biếng. Thế và ở đây thì thiền là chúng ta cần phải đạt tới một cái gì đó, và nếu như không có cái quan kiến, là không có cái mục đích, thì đương nhiên là chúng ta sẽ không làm để mà đạt được tới cái mục đích của chúng ta. Và tiếp theo đến cái điều thứ tư là tập trung nhất điểm vào đối tượng tập trung, là thiền toàn hảo của hành giả có căn cơ thấp. Ở đây thì chúng ta luôn luôn là phải giữ chính niệm đối với cả thiền, và cái tâm trí của chúng ta luôn luôn là phải giữ ở trong cái nhất điểm. Cái nguồn căn của chúng ta là chúng ta phải đạt được cái an trụ ở trong cái nhất điểm như vậy, và như vậy là chúng ta phải giữ chính niệm, và chúng ta cần phải hiểu là những gì chúng ta cần phải buông bỏ, những gì mà chúng ta cần phải chấp nhận, và như vậy thì luôn luôn là nhắc nhở mình là những gì cần phải làm và những gì không được làm. Những cái gì tốt thì chúng ta tốt đẹp, và những cái thiện căn thì chúng ta làm. Thế còn những cái gì là xấu, là những cái bất thiện căn thì chúng ta chối bỏ. Okay, now the second one, number 5. Remaining on the samadhi of the fourfold unity is the perfect meditation of the person of a mediocre capacity. So the understanding of the fourfold unity is the view, okay? Stay on that state. So that view can accomplishing or achieve that goal of that view, by practicing. So how to practice, you have to remain on that. Those four united, appearances, appearing and emptiness as inseparable. When you understand that one, that is called the mediocre capacities view. When you after the understand, then you put on the practice to try to achieve that one. Then until you have perfectly realization of those two, you can unite it, or those two appearance as emptiness, and directly have realization. That is called that's come from the meditation. So you have to put on the practice of those four different kind of fourfold united or fourfold union. Appearance as emptiness, luminosity or selva, so luminosity as an emptiness of the mind, and in the bliss, union of the bliss and the emptiness, and union of the awareness and emptiness. So those four inseparable, engaging on the practice is called the meditation. Và tiếp theo thì đến cái điều thứ 5, giữ trong định của 4 lớp hợp nhất là thiền toàn hảo cho hành giả có căn cơ trung bình. Thì là ở đây là
đây là quan kiến, và đây là cái sự thành tựu, và chúng ta lưu giữ ở trong cái định, và có nghĩa là sự hợp nhất của 4 lớp, có nghĩa là tướng, dạng và tính không. Chúng ta thực hành cho tới khi mà chúng ta thành tựu được như vậy, và khi mà chúng ta có được cái sự hợp nhất của tướng, dạng và tính không, thì đấy chính là cái phần toàn hảo của thiền cho những cái hành giả có căn cơ trung bình. Then number 6 is said that remaining in the state of the non-focus, in which is the mediocre and object to meditate upon the meditation itself as inseparable, is the perfect meditation of the person of the highest capacity. So this one is a state of the non-focus. So non-focus means the MIBA is a focus of conceptual, or focus of dualistic, focus of referent point, or whatever you use. There is some way to you can focus. Okay, there's always be dualistic. When you said focus, it means there's always a dualistic, because you are focusing something, you're focusing on someone, or you're focusing on somewhere. But when you're non-focus, means free from that kind of a dualistic, free from that kind of a conceptual of me and you and this and that. So that way Lord Pamudruba said, considering all the considering of the existence is the takta. Takta means the view of eternalism, yeah. And considering of the nothing existing is the nihilism. So free from those two existing is the called the non-focus, non-abiding. That is called the middle way. That is should meditate. So that reason, this is third one is called the free from that kind of a conceptual. So I think another way you can say this way. Lesser capacities meditation is the abiding meditation of the one-pointness. Mediocre capacities meditation is a union of the abiding and vipassana. Okay, like for mindfulness. And supreme capacity of meditation is beyond those two stages, beyond the meditation, beyond the conceptual. So something is reached to the higher than that one, you know. So that is, I think you can divide it into this way too. Tiếp theo là đến điều thứ 6. Giữ trong trạng thái không tập trung, trong đó hành giả thiền, đối tượng thiền về và hành động thiền là bất khả phân. Đó là thiền toàn hảo cho hành giả có căn cơ cao. Thì ở đây thì là thiền không tập trung, và như vậy là hay là còn có thể gọi là thiền không có những cái khái niệm, tùy theo cái cách mà chúng ta gọi, và như vậy là không còn cái sự phân biệt nhị nguyên nữa. Khi mà chúng ta mà tin vào rằng là không có gì tồn tại thì chúng ta rơi vào cái trạng thái bị gọi là hư không. Thế còn nếu như chúng ta mà tin rằng là vạn hữu thực tồn tại thì như vậy là chúng ta đã rơi vào trạng thái hiện thực chủ nghĩa. Và ở đây thì chúng ta là ở trong cái trạng thái là không tập trung, có nghĩa là không an trụ và không thoát khỏi tất cả những cái khái niệm. Ở đây là sự kết hợp giữa thiền an trụ và thiền định và vipassana. Và ở đây thì chúng ta luôn luôn là phải nhớ đến những cái 4 cái chính niệm. Và như vậy thì là cái thiền của những cái người có căn cơ cao này, thì những cái căn cơ tối thượng này là vượt qua tất cả những cái khái niệm cao hơn cả thế.
Hãy trần Khenpo. Okay, then number 7. Number 7 is the start. Number 7, 9, 8, 9 is a contact. Contact is basically what kind of support for the meditation need. So each capacity is a little bit different. So first capacity, being on the guard against the consequences of the karmic action as carefully as you would protect your own eye, is the perfect contact of the person of the lesser capacity. So person of the lesser capacities, ordinary beginner practitioner, you have to protect like a low causality, karmic action. You have to be so precisely careful to protect yourself, to make sure not engaging those negative actions, you protect your own eyes. When somebody throw something on you, first thing what you do is you cover your eye. You not cover your mouth, you not cover your ear, you not cover your nose, you cover your eye. So that is naturally, we always protect the eyes first. Always protect the eyes. So same thing is from the body, we always try to protect the eyes, hide the eyes whenever we have that kind of dangers. So it's okay to hit on the behind the head. It's okay, but not okay to hit on the eye. So that way, always naturally, everyone try to protect the eyes first. Similar way, most important for the beginner practitioner, lesser capacity is have to be, you really have to guard your karmic action, your body, speech, mind, be mindfulness of, make sure not engaging any kind of a negative deed, and make sure you're continually doing some kind of good activities. So that is the lesser capacities beings contact that's helpful for that practice of a meditation. Tiếp theo là đến điều số 7, số 8, số 9 và ba cái phần này là nói về giới hạnh. Điều số 7 ở đây thì trong điều số 7 nói là gì? Canh giữ nghiệp quả của hành động cẩn thận như con giữ gìn con mắt, là giới hạnh toàn hảo của hành giả có con căn cơ thấp. Giới hạnh là tất cả những cái gì để mà ủng hộ, để mà hỗ trợ cho cái việc thiền của chúng ta. Đối với những cái hành giả có căn cơ thấp thì chúng ta luôn luôn là phải chú trọng đến cái luật nhân quả. Chúng ta cần phải cẩn thận để không kết vào những cái hành động bất thiện, và bảo vệ như là chính bảo vệ cái con ngươi của mắt mình. Khi có một ai ném cái gì vào chúng ta thì ngay lập tức là chúng ta nhắm mắt lại, và khi có ai làm gì chúng ta thì lập tức là chúng ta che mắt đi, chúng ta không che mũi, không che mồm, không che miệng. Thế nhưng mà chúng ta lại che con mắt của chúng ta. Thậm chí có ai đập vào sau lưng của chúng ta thì chúng ta cũng nhắm mắt lại để chúng ta bảo vệ cái con ngươi của mắt mình. Thế và ở đây thì chúng ta, những cái hành giả có căn cơ thấp thì cần phải hoàn toàn chú ý đến tất cả những cái luật nhân quả, và sau đấy thì tiếp tục dần dần đến khi mà chúng ta có những cái căn cơ tốt hơn. Then second one is number 7, so being on guard against, number 8, acting as a thought. All phenomena are like a dream or magical illusion is the perfect contact of the person of the mediocre capacity. So mediocre capacity, the being have to be union. Appearance is emptiness. When appearance and emptiness is becoming inseparable, and it end up being illusion. Illusion means the seeing something but not real. Illusion, it means that you appearance something but it's not solid, like a rainbow, like a magically appearing things. So magician created from the rock to the horse. It's not real horse, but you see as a horse. And also in the dream, you see, hear,
feel lots of things happen, but it's not real, it's an illusion. So you have to be try to see as all phenomena as an illusion. That is helpful for the second mediocre capacity beings meditation. Tiếp theo là điều thứ 8. Ở trong điều thứ 8 thì ở đây có nói là gì? Hành động như vạn pháp chỉ là giấc mộng hay ảo ảnh, là giới hạnh toàn hảo của hành giả có căn cơ trung bình. Thì ở đây khi mà chúng ta hiểu được cái sự hợp nhất của tướng và tính không, thì đấy chính là huyễn ảo hay là ảo ảnh. Chúng ta coi vạn hữu nó không phải là một cái gì đặc khối, mà nó là chỉ như là một cái sự xuất hiện, như là cái cầu vồng mà thôi. Trong một cái giấc mơ thì chúng ta biết rằng là tất cả vạn hữu nó chúng ta cũng có những cái cảm giác, chúng ta cũng có nhìn thấy, chúng ta cũng có thể có những cái hành động, thế nhưng mà chúng ta đấy chỉ là những cái ảo ảnh. Thế và ở đây thì đối với những cái hành giả có căn cơ trung bình thì cần phải hiểu được rằng vạn pháp chỉ là giấc mơ, giấc mộng hay là ảo ảnh, đó là giới hạnh toàn hảo của những cái hành giả có căn cơ trung bình. And last one, let's say being without any contact whatsoever is the perfect contact of the person of the highest capacity. On the highest capacity beings, then you have to be free from all kind of contact. Contact means the perform. Contact means the activities. You have to be free from activities. Like a Milarepa said, son, when you meditate on the Mahamudra, do not engage in the physical activities, because that physical activity is becoming costly. You despair of your non-conceptual wisdom. So now here, I said earlier, contact is a support of the meditation. Like now this is put example this way. Superior capacity one try to be contact like a lesser capacity, so try to go to so precise about the law of causality, it become a distraction. Okay, it build a dualistic conceptual, so that conceptual is distracted on the non-duality wisdom. Then if the lesser capacity being try to perform the contact of superior capacity beings, contact of nothing do like not performing any contact, then it become careless. You see, oh, there's nothing. It's become a nihilism, it's become careless, and it will destroy your meditation. So this reason in the Buddhism, especially in the Vajrayana, lots of times said each stage, wherever your stage of the practice, perform that stage contact, like ordinary stage, yogic stage, Mahasiddha stage, Buddhist stage. Ordinary have their own contact, yogi have their own contact, Mahasiddha have their own contact. So here is like ordinary is a similarly lesser capacity, yogi is a similarly mediocre capacity, and Mahasiddha is a similarly superior capacity. So that those three have their own contact. If an ordinary person try to do the Mahasiddha contact, it's going to destroy your practice. Mahasiddha, if try to do the ordinary contact, it become a distraction on your practice. So the contact is have to be related to your meditation, support of your meditation. That way called the view, meditation, contact. View as how you view, how you understand, how you project all the phenomena. Meditation means the absorbing on that and try to accomplishing that one. Okay, contact means the support of that accomplishment. So those three have to come together: view, meditation, contact. So the reason each one have their own way to perform of those three: view, meditation, contact. Everyone have to be not necessarily have to be same.
It's not come same. It cannot come same. You know, so it is better, healthier practice, become a perfect practice if we do engaging of the view meditation contact as our own label. Because sometimes I hear this way, oh, such and such Rinpoche does this one, I should do that one too. You know, it's not work that way. Your Rinpoche can do something, you cannot do that one. Some high Lama can do something, we cannot do that one. So those are totally different. This one's number 9, not the last one. No, number 9. So that is the last of the 3 Okay. capacity. Tiếp theo là điều thứ 9, coi như không có giới hạnh là giới hạnh toàn hảo của hành giả với căn cơ cao. Thì ở đây có nghĩa rằng là điều này muốn nói rằng là đối với những cái hành giả có căn cơ cao là họ tự do, họ thoát khỏi mọi cái giới hạnh hay là thoát khỏi những cái hoạt động, bởi vì là ngay cả khi mà thực hành đại thủ ấn, nếu như mà những cái hành giả mà vẫn kết nguyện vào những cái hành động mà của thân thể thì như vậy sẽ gây nên những cái sao nhãng, sao nhãng của thiền không có khái niệm. Thế và ở đây là cái giới hạnh của những cái người mà những cái hành giả mà có căn cơ cao. Nếu như mà chúng ta mà chưa đủ khả năng mà chúng ta thực hành như những cái hành giả căn cơ cao thì chúng ta sẽ rất dễ là rơi vào cái tình trạng là chúng ta sẽ không lơ là, và hay là chúng ta sẽ rơi vào cái trạng thái là hư không. Thế hay là ở đây còn có thể được hiểu rằng là gì, cái trạng thái của những cái người bình thường là cái trạng thái của những cái hành giả có căn cơ thấp, những cái trạng thái của yogi là của trạng thái trung bình, và của những cái hành giả mahasita thì như vậy là căn cơ cao. Thế và những cái người có căn cơ thấp thì không thể nào thực hành những cái thực hành của những người có căn cơ cao. Những người có căn cơ cao nếu như mà họ thực hành những cái thực hành của những cái người có căn cơ thấp thì cũng sẽ gây ra những cái sự sao nhãng, sao nhãng trong những cái thực hành của họ. Thế và ở đây thì chúng ta đầu tiên là chúng ta cần phải có những cái quan kiến, xem là chúng ta phản chiếu về những cái chúng ta phản chiếu lại vạn hữu nó như thế nào, và sau đấy thì chúng ta cần phải thiền để mà chúng ta ngấm được những cái điều như vậy. Và rồi thì những cái giới hạnh là nó hỗ trợ cho tất cả những cái thực hành của chúng ta. Thế và mỗi người thì có một cái con đường riêng, có một cái cách thực hành riêng. Đôi khi thì có những người rằng là và chúng ta cần phải thực hành toàn hảo trên cái khả năng, trên cái mức độ căn cơ của chính mình có. Thế và đôi khi thì có những người thì nói rằng là vị thầy của con như thế nào, vị thầy của con, vị Rinpoche này làm như thế nọ, làm như thế kia. Thế và như vậy thì con cũng sẽ làm như vậy. Điều này như vậy thì hoàn toàn không đúng, bởi vì là những cái vị thầy cao hay là những cái vị Rinpoche có thể làm như vậy. Thế còn bản thân những cái hành giả thì không có khả năng làm như vậy. I done. Okay, so point is now, this is what is working, what is not working is if the 10th one, the sign of a progress, sign of also, you know, like what kind of sign comes. Like when you have a fire, sign of a fire is heat. When you get it closer to the fire, your heat is increased. Similarly, sign of a heat of a progressive of the practice as all 3 people are capacity are that ego clanking and all the disturbing emotion constantly decreasing and subside. So if your afflicted emotion is decreasing and subside means that becoming more subtle, right? That is a progressive, is a working, then it's good. If your afflicted emotion is increasing, your conceptual is more
what called grossing, not subsiding, like becoming opposite of the subsiding, then it's just not working. So then maybe you have a wrong view, with not right, you have something is not perfecting you from your meditation. Wrong view, I'm not talking about the wrong view as a mistaken view, wrong view as a time of the view, it's like a wrong view mean lesser capacity is only viewing on the superior capacities view. That's you have a wrong view, because you are not eligible to, you are not capable to understand that view. So that way it's just wrong for you. So these things, so only sign can tell you your practice is working or not. Is it that is sign? What is the sign? Is it all your negative emotion and ego clinging, like self-cherishing, ego clinging, those are decreasing. That is a sign of your practice is working. If your ego increasing, your ego clinging, attachment, jealousy, and those kind of emotion, and increasing your conceptual is more, then that means that your dharma is not working. Yeah, so I think that is a we have to measurement ourselves. This dharma is working or not working. You cannot say the one dharma is right, one is wrong. One lama is right, one is wrong. I think they cannot say it that way. But what is suiting to me or not? Buddha always said, don't give dharma teaching to someone who is not suitable. It's called in the Nömöyiba. It's in the Tibetan we call the Nömöyiba. It means the English, I think. What call this word? Not vessel. Yeah, I think normally we use. So if that is not working on us on some teachings, is not working, that means that we are not vessel to receive that teachings. Tiếp theo là đến cái điều thứ 10, dấu hiệu tiến triển cho những người với 3 căn cơ là chấp ngã và mọi xúc tình phiền não giảm thiểu đều đặn và an dịu. Thì ở đây là những cái dấu hiệu để cho chúng ta biết là thực hành của chúng ta có tác dụng hay là không có tác dụng. Những cái dấu hiệu này nó giống như là nhiệt, nó giống như là cái ngọn lửa. Nếu như mà chúng ta càng tiến dần đến cái ngọn lửa thì chúng ta sẽ nhận được nhiệt từ đó tỏa ra. Thế và ở đây khi mà chúng ta thực hành và chúng ta thấy rằng là gì, tất cả những cái phiền não thô của mình, tất cả những cái bám chấp vào bản ngã của mình, ái ngã của mình, nếu như mà nó vẫn còn tăng trưởng thì như vậy là cái việc thực hành của chúng ta, những cái việc nó không có hiệu quả, hay là còn có thể nói là chúng ta có những cái quan kiến sai lầm, không toàn hảo. Ở đây những cái quan kiến sai lầm thì không giống như là những cái tà kiến mà chúng ta vẫn nói đến, mà những cái quan kiến sai lầm có nghĩa muốn nói rằng là gì, những cái hành giả có căn cơ thấp thì lại có những cái có những cái quan kiến của hành giả có căn cơ cao. Thế và chỉ dựa vào những cái dấu hiệu thì chúng ta mới có thể biết được là cái thực hành của mình đi đến đâu, và chúng ta tự mà đánh giá bản thân mình theo cái thước đo như vậy. Nếu như mà những cái xúc tình tiêu cực, nếu như cái ái ngã của chúng ta giảm thiểu thì như vậy là cái việc thực hành của chúng ta nó đã đạt hiệu quả rồi. Thế còn nếu như những bám chấp, những sân hận, ngã mạn của chúng ta càng ngày nó càng tăng lên thì như vậy là giáo pháp nó đã không hòa nhập vào chúng ta. Và như vậy là chỉ có chúng ta mới có thể tự đánh giá được bản thân mình thôi. Chúng ta không thể nói rằng là vị thầy sai lầm hay là vị thầy đúng đắn. Thế nhưng mà chúng ta hãy tự nhìn lại chính bản thân mình, liệu chúng ta có phù hợp với cái thuyết giảng như vậy không? Chúng ta liệu có là cái bình chứa đúng cho cái thuyết giảng như vậy hay là không? I done. Okay. Now here said 10 mistaking of the Dharma practitioners. It's extremely mistaken to follow to the empty talking, impostor,
rather than the attending the guru who correctly practice the sacred dharma. So this one is there's one Drupa called the Gozamba Gompotoji, a great master. He said, I'm not really well-learned person, but I have been many places and I saw many things. I saw many lama, wasting to the disciples' life. So that way he said, this is not only devotion and seeing the pure as a guru. In the Tibetan called the Tangna. It means that try to see guru as it's not enough. He said, must investigate the guru. Disciple, before the attending the guru, must investigate that guru. That guru, so how to investigate? Guru himself is living according to the Dharma or not. Lots of, if a guru is talking about the compassion, after the session finished, then enjoying with all those, meat and those things, it's a little bit difficult to say compassion and bodhicitta. In the Tibetan, we said, Lama always tell us that don't harm other sentient beings. But he always enjoying to the really delicious meat. So that kind of, if that happened. So, and Lama said, you have to renounce from the samsara. And Lama himself is getting deeper in the samsara, extending their relative, extending to the family, extending to the, all the worldly life, including the house, including the whatever, property, and extending that one. That means the Lama is not going direction that he's telling to you to go to. So I think that kind of, so also, I think also other way, say some teaching are suitable to you, even that teaching is the teaching is good, some teaching are not suitable to you. Even that Lama is telling you truth. Lama is telling you the authentic giving teachings. Each one have their own skill. Each one have their own way to teach. That teaching is working to you or not is up to you. You have to investigate all of those before you really taking that initiation of the Lama. So that is, I think, this is not talking about this Lama is a fake, this is not good, this is that kind of judgment is not talking about. I think this is put yourself as this kind of guru's teaching is helping me or not. This kind of teaching is suitable to me or not. You have to investigate that one. If you not investigate that one, then you're going to waste lots of your time to try to do things that is not really suitable to you. Because every individuals, our own element label is different. Everyone have a different personality. Everyone have a different way to get into. If guru is omniscient like a Buddha, then that guru can give individually a correct, right instruction, what is suitable to this individual. But these days, finding that kind of guru is really difficult. Since we're not finding that kind of guru, and we have to be rely on the human guru, so must investigate. Because sometimes what happened is first you said, oh, this is my guru and this and that. Then later have some problem comes, then you scolding and you saying bad things behind that guru, especially somebody who already give the Vajrayana empowerment and this and that, and saying bad things, and then broken samaya. It's a really heavy negative karma. So this is not necessarily just jump to believe because the article said, because of the flyer said this is this good. You have to investigate yourself, I think. Tiếp theo là chúng ta đến phần 10 sai lầm vô cùng của hành giả thực hành Pháp, trang thứ 43. Ở đây thì điều thứ nhất thì nói là gì? Sẽ vô cùng sai lầm khi đi theo một nhà truyền giáo nói những lời sáo rỗng, thay vì theo chân vị đạo sư thực hành đúng đắn giáo pháp linh thiêng.
những cái bậc thầy lớn thì ngày nay thì chúng ta không có ở những nhiều nơi lắm, và chúng ta có thể đôi khi là có một cái và vị thầy của một cái vị thầy đã từng nói rằng là gì, ta đã nhìn thấy rất nhiều những cái vị đạo, những cái vị Lama đã làm phí phạm cái cuộc đời của cái học trò, bởi vì là không chỉ có cái sự tín tâm và coi như đó là một cái vị thầy mà cái người học trò cần phải phân tích cái vị thầy. Nếu như mà cái vị thầy mà dẫn dắt càng ngày càng sâu hơn vào luân hồi, ví dụ như là làm sao mà để trải rộng cái cuộc sống của gia đình, làm sao mà có thể buông theo 8 cái ngọn gió đời, và hay là những cái bài giảng mà nó không thích hợp đó, một vài những cái thuyết giảng thì hoàn toàn không phù hợp. Thế và một cái vị cho dù cái thuyết giảng đó là cái thuyết giảng hoàn toàn là chân thực đi chăng nữa, thì đấy cũng không phải là cái đúng cái cách như vậy. Và nếu như mà chúng ta phân tích và chúng ta thấy rằng là có thể là như vậy thì không phù hợp với mình thì chúng ta đừng có theo. Còn nếu như mà chúng ta đã chúng ta đã kết nguyện với những cái vị thầy như vậy, và chúng ta có những cái thì đừng có những cái sự đừng có những cái sự đánh giá là vị thầy này tốt hay không tốt, hay là chúng ta nói những cái điều để mà tạo ra cho mình những cái nghiệp rất là tiêu cực. Thế và ở đây thì chúng ta cần phải xem là những cái thuyết giảng đó có phù hợp với mình hay không, và chúng ta thì chúng ta có những cái những cái căn cơ và những cái trình độ nó khác nhau. Thế nếu như mà cái vị thầy của chúng ta đã đoạt được toàn tri như là chính Đức Phật, thì vị thầy của chúng ta có thể thuyết giảng nó đúng cách với chúng ta, và như vậy thì chúng ta cần phải phân tích. Còn nếu như mà chúng ta làm những cái điều tồi tệ để mà phá vỡ những cái nguyện mà chúng ta đã kết nguyện với vị thầy, thì như vậy thì đã tạo ra những cái nghiệp vô cùng tiêu cực. Vậy đừng có vội vàng mà nhảy vào, mà chúng ta hãy nên phân tích một cách kỹ lưỡng. Second, is extremely mistaken to pursue the pointless logic instead of the seeking of the pit instruction that are the oral instruction of the hearing lineage. So this one is like in the monastery, we learn lots of logic, okay? It's good for the young monk to, sharp your mind to learn the logic. Like our age, when we turn to the 40, 50, 60, 70, and learning logic is not healthy mind, it become a more conceptual. So, I mean, I'm not, discriminating of the age, but doesn't matter what we said. When we get older, 60, 70, 80, we get closer to the death. So then prepare for the next life more than try to sharpen your mind. There's no point. So really point about why we enter into the Dharma is that have to receive the essence instruction, like pit instruction, that kind of main teachings. But sometimes you get to the, like in the Tibetan also community have a monks monastery, some become a monk, but learning to the art, learning to the only focus on the, grammars, and learning only focus on the, poems. And they become really good at that. But this is not really main reason to why we become monks. So same thing as the main reason about why we enter to the Dharma is try to find the path to the liberation. Then those kind of logic things is good for, some kind of sharpness of your mind, become understand, but you're not going to find the actual path by that logic. You need to be, serious instruction. So that is what we're talking about. So
it's just good to learn if you are young, you know, teenager or high school or this, you know, younger age. Then it's good to try to learn whatever much as you can and sharpness of biologic or whatever, you know. But once you're getting older, then don't want to be whole life is on that, focus on that, and at the time of the death, and there's nothing to caring because the logic, art, you know, those kind of grammar, those are not really helpful for when we die. That's not really going to helpful for main reason to we enter to the Dharma. Those are support, you know. Main reason of enter to the Dharma is a you know, enter to the Dharma is a learn to how to practice the Dharma, learn how to do the, you know, develop the wisdom of it from the hearing, contemplate, and meditation. So I think that is what it means. I'm not saying it's a learning logic is not good, learning art is not good, and this that, but you know, not the main reason as to why we get into the Dharma is a logic. Not reason to main we get into Dharma is not the grammar. Not reason to main we get into Dharma is not the poem. Not reason to we get into Dharma is not the you know, art or all of those. Those are side kind of a way to benefit other sentient beings, but yourself only can benefit by the Dharma. Khenpo, can I ask you something? You mean art here? Is art is like drawing Thangka or just art Yeah, in drawing general? Thangka and those things, you know, those are including that one. I mean, so you have to learn in the Thangka and drawing Thangka, make it Torma. Those are important part of the Vajrayana. You have to learn them, but that is the main practice. That's not the main practice. Those are the side of the practice. Like it's like a, you know, what call this? When you eat food, you need all the ingredients. So those are ingredients, but not actually food. Okay. Tiếp theo là ở điều thứ 2. Vô cùng sai lầm khi theo đuổi logic không có mục đích thay vì tìm kiếm chỉ dẫn chính yếu khẩu truyền của dòng truyền thừa nhị truyền. Thì ở đây khi mà chúng ta học ở Pháp mà vào cái lứa tuổi 40, 50, 60 rồi, khi mà chúng ta đã đến gần với cái chết hơn rồi thì đấy không phải là cái lúc mà chúng ta học về logic nữa. Lúc đấy không phải lúc mà là làm cho cái tâm trí của chúng ta nó sắc bén hơn nữa, mà ở đây chúng ta cần phải thực hành những cái chỉ dẫn tâm yếu. Có những người mà trở thành tăng bởi vì là mà họ lại chỉ có theo đuổi nghệ thuật, theo đuổi ngữ pháp gì như vậy là không cần thiết để mà phải xuất gia để mà làm như vậy cả. Thế và ở đây cái mục tiêu của giáo pháp là để giải thoát. Chúng ta không thể nào mà chúng ta tìm thấy được con đường nếu như mà chúng ta chỉ có theo đuổi logic. Logic này rồi nghệ thuật không có thể nào giúp đỡ chúng ta khi mà chúng ta chết đi được. Và cái điều chính yếu ở đây là chúng ta cần phải học, là học cái cách làm sao để chúng ta thực hành. Chúng ta thực hành bằng nghe, quán chiếu và thiền, và như vậy thì chúng ta mới có thể đạt tới được cái sự giải thoát của mình. Không phải là những cái bài thơ, bài ca hay là nghệ thuật, mà tất cả những cái gì mà có thể làm lợi lạc của giáo pháp thì chúng ta cần phải thực hành. Chỉ vừa rồi em có hỏi thầy rằng là cái nghệ thuật ở đây thầy muốn nói là cái nghệ thuật vẽ thăng ca, tượng và tọc ma các thứ, thì thầy nói đấy là phần của giáo pháp. Thế nhưng mà cái đấy là phần của giáo pháp thì cũng giống như là khi mà chúng ta làm một cái thực phẩm, trong khi mà chúng ta ăn cái thức ăn đấy thì chúng ta có tất cả những cái gia vị. Thế nhưng mà những cái gia vị hay những cái đồ để mà chuẩn bị để nấu cái món ăn đó, thế nhưng mà những cái đồ đó thì nó chỉ là những cái phần chuẩn bị và nó không phải là cái thức ăn để chúng ta ăn.
And third one is the extremely mistaken to struggling with the endless worldly appear as a truth of you're going to be live forever instead of being carefree concerning in the temporary event of this life. So this one is basically, you know, we plan to live forever. We want to build everything really, you know, perfect, that is really solid, strong, you know, stay there for long time. I mean, worldly beings is okay. This is directly talking about the monks and nuns. Don't plan too long. Buddha's time, there's one monk built really beautiful hut, you know, built by the clay, really beautiful. If Buddha not destroy that hut, will be stay there long time. But this is a really high quality, beautiful, and solid, really good condition. So Buddha went himself and destroyed that one. So that is showing us when you enter into the Dharma, this is, I'm talking about the monks and nuns. You know, your life should be made really simple. Don't plan for the long-term living. You know, I mean, if you're lay, then this is different. So there's a Lama Xiang. He said, I don't have any future plan. That way, my contact of a childish is really happy. It means contact or buchung is a chopa buchung. It means the contact of a child. It's kind of like because a child have no plan of a long time. You know, children, they just live as a day by day. They don't think as oh, I have to save this for the future when I get old or those. They just, when they get $1, they spend that $1 to eat ice cream or buy something, you know. They just live a day by day. So Dharma practitioner should be something like that. Just live as a day by day, whatever comes. Don't plan too long. You know, so I think that when we're playing too long, then so from there to start all the other emotions, attachment, hatred, jealousy, those all comes. Then we get deeper in the society of a worldly, you know, that is. Điều số 3, vô cùng sai lầm nếu như đấu tranh trong vô lượng công việc thế tục như con có thể sống mãi thay vì thờ ơ trước những mối bận tâm tạm bợ của cuộc đời này. Nhưng mà chúng ta cứ vì những cái chúng ta cứ chạy theo những cái công việc thế tục đó, thì không thể nào mà chúng ta cũng có thể đạt được cái mục đích của mình trong cái việc thực hành pháp. Như một vị thầy là is that Lama Xiang, right? Lama Xiang, yes, one of the Pamodrapa's disciples. Một cái người học trò của Pháp Môn Drupa là Lama Xiang còn nói rằng là ta không có một cái kế hoạch gì cả, đấy chỉ là những cái giới hạn của những cái đứa trẻ con, bởi vì những cái đứa trẻ con thì chúng nó nhìn rất là ngắn hạn, nó chỉ nhìn ngày qua ngày, không bao giờ và chúng nó nhìn đến một cái gì nó có thể dài hạn hơn. Nếu như chúng có $1 thì chúng sẽ tiêu ngay $1 và không bao giờ chúng nghĩ đến cái việc là chúng phải tích lũy hay làm gì để cho một cái lợi lạc nó dài hạn hơn cả. Okay, number 4 is Gampopa directly talking person like me, you know, it's extremely mistaken to spout to the Dharma allowed to gathering rather than pondering its meaning in solitude. So like going here, there, talking Dharma, this and that, but without the, you know, concentrating on the Dharma and the solitude or not practicing. So this is just, we are now becoming like a tape record, you know, just playing. so this is directly talking to me. So I'm not going to, I mean, that's what basically I always think as whatever I read is I'm talking to myself. Okay. And especially on this word is, I think directly talking a person like me. So we don't need to go to too detailed. So how can I translate this one? I just translate as what I said. that word.
Vô cùng sai lầm khi nói Pháp ầm ĩ oang oang trong sự tụ họp hơn là suy nghĩ ngữ nghĩa của nó trong cô tịch. Thì thầy bảo ngày nay thì cái điều này thì đặc biệt là nói giống như là để dành cho thầy vậy. Và chúng ta thì giống như là một cái băng ghi âm, và thầy nói là cái điều này thì thầy không cần phải nói quá chi tiết về. Okay. It is extremely mistaken to hoard resource and possession with the service of avarice and decide rather than giving away your excess wealth and supply as a suffering and offering an alms. I'm sorry. So this is mean that, of course, like even the monks, practitioner, anyone, even the Buddha have to survive. So for the surviving, need food, need clothes. But our problem is the problem is not that we eating food or we wearing clothes. Our problem is we keeping more than what we need. We're hoarding more than what we supposed to be. You know, like if we look, every one of us had this one. Is if we look in our door, you know, how many clothes we have there, and our kitchen, and those look at how many food we hold there. So that is a yes. So of course you have to eat. You have to, you know, need this food and clothes. But when we keeping more than what we need, more than what we can eat, more than what we can wear, more than what can we use, that's called hoarding. And that is mistaken. Điều thứ 5, vô cùng sai lầm khi khoe khoang tài nguyên sở hữu trong sự tham lam, dối trá thay vì cho đi tài bảo dư thừa và hỗ trợ như cúng dường hay bình bát. Thì ở đây thì muốn nói rằng là gì? Tất cả chúng ta ai cũng cần phải sống, chúng ta cần phải có thực phẩm để ăn, chúng ta cần phải có quần áo để mặc. Thế nhưng mà cái điều sai lầm rằng là gì? Khi mà chúng ta giữ và chúng ta có quá nhiều thứ hơn như là chúng ta cần. Hãy nhìn trong cái tủ quần áo của chúng ta xem có bao nhiêu bộ quần áo chúng ta có. Hãy nhìn thực phẩm xem là chúng ta tích trữ quá thừa không. Và như vậy thì cái đây là cái phần muốn nói rằng là tất cả những cái gì mà chúng ta giữ lại, chúng ta tích lũy mà hơn tất cả những cái mà thừa so với những cái gì mà cần thiết, thì đây là cái điều này đang muốn nói về như vậy. It's extremely mistaken as to be careless and frivolous with your 3 doors rather than observing your samaya vow correctly, your samaya and vow correctly. So when our 3 doors, body, speech, mind, carelessness, is mean that without the discipline, without the mindfulness, then whatever they do, like you know, not aware of what your body doing, what your speech doing, what your mind doing, and not disciplined about your body, avoiding from all those, you know, negative. There's whatever, you know, like you do that one. That is what is mean the carefree, and frivolous mean the wasting your time, your life, your energy with the you know, meaningless activities. So no reason to go to here, there, no good meaning way to be you know, wasting lots of time, and it's because life is short. So that is and especially you're not protecting your samaya and vows. You know, you receive the tantric empowerment. Long as you have received the tantric empowerment, you have a samaya. So how to careful live with the
three door with the samaya. In the samaya said, your body as a transformer to the deity's form, your speech as a mantra, your thought as an emptiness. This is generally Vajrayana's samaya. So whatever you see, you have to see union of the appearance and emptiness. That is the body samaya. Whatever you hear the sound, you have to hear the sound as a sound and union of the sound and emptiness. That is speech samaya. Whatever thought arising, you have to see as a thought, union of the thought and emptiness. So that is how to keep with the three doors, with the meaningfully, three doors with the carefully. Okay, then so that is a samaya, and a vow as a bodhisattva vow, and individual liberation vow. Long as you receive the refuge vow, you have an individual liberation vow. Once you receive the bodhisattva vow, you have an individual bodhisattva vow. So those vow and samaya of the Vajrayana vow, once you receive all of those, you have to protect that one. Otherwise, it's really mistaken to, you're wasting and creating the something is really heavy negative. Especially because why is a heavy negative? Since you have those vow and samaya, is because you make commitment. That breaking. I mean. Mistaking is the same. Somebody who have no vow and samaya make a mistake, and who have a vow and samaya make mistake. Mistake itself is the same. Different is one make the commitment. You breaking your own commitment. One didn't make the commitment. So that is different. Khenpo, can you talk about the vows, because I cannot catch this one. Vows, there is individual liberation vows and bodhisattva vows. Yeah, when you said that if you have a refuge vows, you must have. So individual liberation vows, there's many different, like refuge vows, upasika vows, novice vows, and fully ordained vows. There are lots of different vows. So since once you have took refuge, you already have individual liberation vows. Then above that is no question. After that, upasika vows, novice vows, fully ordered vows, it's a no question. So that way, including the refuge vow is the individual liberation vow. And bodhisattva vow mean you receive the the bodhisattva vow through the ceremony. Tiếp theo là điều số 6. Vô cùng sai lầm nếu thờ ơ phù phiếm với ba cửa của con thay vì quan sát mật nguyện giới nguyện đúng đắn. Thì ở đây nếu như mà ba cửa của chúng ta là mặt chúng ta thờ ơ với những cái hành động của thân, ngữ và tâm, chúng ta không giữ chính niệm, thì như vậy chúng ta sẽ tạo ra những cái điều tiêu cực, hay là chúng ta phí phạm ba cái cửa của chúng ta với những cái hoạt động vô nghĩa. Chúng ta đi chỗ này, chúng ta đi chỗ kia, đời sống thì rất là ngắn ngủi, và cái việc của chúng ta cần làm là chúng ta cần phải bảo vệ những cái nguyện của chúng ta, và chúng ta sẽ thờ ơ, chúng ta không chúng ta không bảo vệ những cái mật nguyện của mình, những cái giới nguyện của chúng ta đã thọ. Và như vậy thì chúng ta cần phải cẩn thận với cả ba cái cửa của mình. Thì ở đây thân của chúng ta thì khi mà chúng ta thực hành quân kim cương thừa thì chúng ta có quán như đó là thân tướng của bổn tôn, ngữ thì như là minh chú, và tâm trí của chúng ta thì như là tâm trí của bổn tôn. Thế và thân thể của chúng ta thì lúc đó được coi là sự hợp nhất của tướng và tính không, ngữ là sự hợp nhất của âm thanh và tính không, và những cái niệm của chúng ta khi mà khởi lên thì chúng ta phải coi như đó là những cái sự hòa hợp của niệm và tính không. Thế còn những cái nguyện mà khi mà chúng ta đã thọ nguyện rồi, ví dụ như là chúng ta có những cái nguyện quy y, hoặc là chúng ta có những cái lời nguyện của cá nhân, như là những cái lời nguyện của cư sĩ, những cái lời nguyện của Upsika, những cái lời nguyện của tăng, của ni,
Thế và những cái lời nguyện này thì là đều có trong đó là cái phần thọ nguyện quy y, và cái phần nguyện Bồ Tát nguyện thì là chúng ta nhận được qua những cái buổi những cái nghi lễ. Thế và nếu như mà chúng ta mà để mà phá vỡ những cái nguyện của chúng ta thì như vậy là những cái sai lầm. Thế cho nên ở đây chúng ta luôn luôn là phải quan sát những cái giới nguyện của mình và phải hết sức là cẩn thận luôn luôn và giữ chính niệm, đừng có để những cái nguyện của chúng ta nó bị bể vỡ. I think we already passed the time, yeah? Yep. So I think we have to stop here. I hope we can start soon sometime. Janju